for this year's by-election. And therefore, that is the purpose of today. A deaf community in Taita, Taita are crying foul for lack of equipment that can test hearing capability and inadequate resource allocation by the county assembly to facilitate deaf community projects, as the county is blamed for not offering job opportunities to the deaf, as Hezron Kimari reports from Voi. Well, as Kenya marks the Deaf Community Week, here in Taita Taveta County, the deaf community are still crying for lack of several things. One of them being the lack of the equipment to test the hearing capability, and also lack of enough budget by the county government to support deaf community programs. And I'll be having time to hear the sentiments. Ukweli ni kwamba tuko na shida na kategori ya deaf. Maana hii county haina kifaa cha kupima masikio. Kile kifaa kiko Mwanyambo, kiko subjective. Kile tunajaribu kusema ni kwamba yeye atagonga kelele fulani, akwambia hii unasikia, useme or la, si ndio? Nikiwa nimeamua kufanya kusudi, si utaandikwa kama deaf na wewe si deaf. So madaktari hao kina Eliza wameanza kuniambia kwamba unatuweka hatarini. Sawa? Na ni kweli. Si kwamba ni uongo. Mimi watu huja pale ofisini wakiniambia mimi sisikii. Lakini unazungumza naye with the normal voice. Mara nyingi hata kufanywa public participation. Na sasa county assembly inafanya public participation ya finance bill. Have we ever sat down and considered the deaf community even in our public participation forum? Na tukiangalia zile forum nyingi, mara nyingi tukifikiria watu wanaoishi na ulemavu, tunafikiria watu wanaoishi na ulemavu mwingine, but we do not usually think of deaf community. Tukisema disability mainstreaming, mara nyingi utasikia tu hii building, the public buildings utasikia ziko na ramp. But have we also thought of kuwa itakuwa na sign language interpreter ili waweze kupata huduma? So katika public participation ni muhimu, because public participation is a human right. So ni muhimu tuweze kufikiria, manake pia wao ni walipa ushuru katika kaunti yetu na katika serikali ya kitaifa. Communication itakuwa rahisi. Pia pale katika Public Service Board unapata hakuna equal job employment, na hiyo inafanya inclusion ikuwe changamoto. With the deaf community tunaweza fanya kazi yoyote the same way the normal people wanafanya, pia sisi tunaweza fanya. All we are asking for is opportunities. So I think that we should strive higher as people who are passionate about deaf, so that something should be done. Tukifanya advocacy, tukiendelea na hizi advocacy, tutakuwa na situation whereby, see, in school we used to do PE. What if in primary school tutenge to like 30 minutes ya kusoma sign language? That will solve a lot of problems we have, because most jobs, tumekuwa na issue na jobs, ndio. The reason most employers wanaogopa employ those who are deaf is because when you have to employ someone who is deaf, you have to employ 2 people. Unamuemploy, unamweka kwa salary, tena unaweka interpreter. Jua hezi kwa nakuja na amuelewani. But if we start from the primary level, whereby watoto wanagrow wakijua sign language, at the end of the day, hatutakuwa na issue hapa mbele. Well, as I've heard from the leaders and also deaf community here in Taita Taveta County, is that they are now calling upon the county and national government to be able to allocate enough budget to support deaf community programs, and also to ensure the deaf community here in Taita Taveta County have the tool to ensure them or to test their hearing capability. Reporting for KTN from Voi, I'm Hezron Kimari.